So this is Karim Al-Hinawi with you, head of the Policy Center for the New South, based in Rabat and at home in Rabat during this coronavirus pandemic. It is, of course, a very serious crisis, and it has affected our life all around the world, and it's continuing those days. And it, of course, has questioned the work we do as think tanks, our research organizations, where we have intense relations with others, conference workshops, traveling all around the world. And now we are here grounded. So it has changed. It has also some benefits as we have using this time to reflect on what we do, more present, more reflexive, and also taking quality times with the research community, with others or experts that we have relations with all around the world, our partners, to reflect how of our work, but also how can we be useful as think tanks in terms of informing the short-term policy responses to the challenge, but also thinking of the after the crisis, challenges, reforms to advise. It's also maybe about the sustainability crisis beyond the sanitary crisis. So deep changes, a strong adjustment in the way we work as we have closed our offices more than 12 or 15 days ago. And but also, as I said, we're continuing our activities, we'll continue to publish, we'll continue events, online events. Our team is mobilized to try to bring a positive contribution to this big challenge affecting all of us, and of course Africa more and more those days. So recommendation maybe for you at the end: stay home, stay safe, take care of your families, and make the best of this time to reflect on the current situation and how get the best out of it right after. Thank you. عبد الحق باسو باحث بمركز السياسات من أجل الجنوب الجديد. بالنسبة لنشاط الباحث، لا أظن أن هذه المدة يعني مدة الحجر الصحي تؤثر كثيرا على نشاطه أو على سيكولوجيته أو على سيكولوجيته في النشاط، لأن الباحث عندما يكون يعمل وفي الحقيقة ينعزل عن العالم الخارجي، لا يهتم إلا بالموضوع الذي هو يبحث فيه. فعمل الباحث هو في الحقيقة عمل في العزلة، هو منعزل، حتى ولو كان في المكتب فهو يركز كل اهتمامه على موضوع بحثه، ولذلك فهو في عزلة. إذن بالنسبة لهذه الحقبة التي نعيشها، لا أظن أن هناك أثر كبير بالنسبة لميدان النشاط أو ميدان العمل. Arabi Chaïdi, senior fellow au Policy Center. Le confinement est un principe de précaution. Le confinement aussi peut être vécu dans des situations inégales du point de vue du rapport à l'espace, du point de vue des rapports aux personnes. Beaucoup de personnes peut-être sentent un certain stress de rester chez eux. On a toujours besoin d'une relation avec notre environnement. Rester chez soi, ça peut être une source d'enrichissement pour la lecture et la musique notamment. Elle peut être vécue difficilement parce que l'espace est plus étroit. L'homme a besoin et la femme ont besoin de leur rapport avec un environnement extérieur, mais principe essentiel de conduite, précaution, précaution, précaution. Казвам се Закария Жухари и съм ръководител на програми в Policy Center for the New South, изследователски център за Новия юг. За мен сегашната криза има много по-голям потенциал да промени света, какъвто го знаем днес. Тази пандемия беше повод да се създаде работа от разстояние навсякъде по света. В това се включваме и ние от понеделник, 16 март. Най-големият чалендж за мен беше да намеря едно известно равновесие между личния ми живот и службата. С малко организация от моя страна и приспособявайки се към един известен частов режим, успях горе-долу да намеря едно равновесие. Активността на нашия отдел изисква да се срещаме с много хора. С това изолиране ние преминахме към дигитална система.
като използваме извънредно видеоконференции, като Microsoft Teams, Zoom и т.н. Благодарение на тази криза, ние ще можем да намерим нови способи за работа. Наистина, тази система, например, ще позволи да се съберат повече хора от всякъде, без да се придвижат. Остани у дома. Sarah Hasna Mokadem, International Relations Specialist at the Policy Center for the New South. As a means of effectively implementing social distancing to hopefully contain the spread of the COVID-19 virus, we are working from home. Remote work has transformed the way we connect and interact with other team members, and we are now using all the available technology to ensure continuity on all our projects and to communicate. And to make sure that its larger community is safe, the Policy Center for the New South had to cancel some of its upcoming events. But we managed rapidly to move some of our activities online and to almost become a virtual think tank for now. We also have now a special section that is fully dedicated to the outbreak of the COVID-19 virus and to its impact on various countries. Definitely yes, the outbreak of the COVID-19 virus is a global phenomenon, and for us as researchers we'll have to look deeply at the possible induced geopolitical changes that might take place and that are related to not only to the crisis but also to the way the crisis is handled and to its aftermath. The current situation might reshape the way we think as individuals and as societies, and it could be seen also as a catalyst for change, bringing a new era with new perspectives. Please stay safe, keep your loved ones safe and your community safe. Stay home. Je suis Abdullah Saaf. Je suis enseignant-chercheur à l'université Mohammed V, senior fellow au Policy Center of the New South. La pandémie n'a pas vraiment changé la méthode de travail. Certes, du fait du confinement, on ne fait plus de terrain, plus d'interviews, plus d'entretien avec des personnes ressources, plus d'observation, plus d'expérimentation ces jours-ci, tant que durera le confinement. Mais on est quand même, en tant que chercheur, on est habitué à travailler dans son propre bureau, comme c'est le cas pour moi, dans sa bibliothèque, entre ses dossiers sur les divers sujets qui nous intéressent. Donc il n'y a pas véritablement changement de méthode, puisque le ton du terrain est un peu... C'est difficile de faire du terrain maintenant. C'est davantage le travail de cabinet qui est de rigueur. C'est un gros événement. C'est un événement colossal, inouï, qui a des répercussions immenses sur les sociétés et sur l'État, la gouvernance, les gouvernements, les politiques publiques, la gestion des politiques publiques, à la fois au cours alors que cette pandémie se déroule encore, déploie ses effets, et on peut observer aussi les réactions, les mesures prises, d'une part, mais aussi prospecter l'après-corona. Qu'est-ce qui ne sera plus le même après? L'après-corona, qu'est-ce qui va se passer au niveau de cette région, au niveau pour chacun des États pris à main, le Maghreb central, l'Algérie, le Maroc, la Tunisie, le Grand Maghreb dans son ensemble, la Mauritanie, le Maghreb central et la Libye. Qu'est-ce qui va se passer à l'intérieur de ces États? Est-ce qu'on va voir
un renforcement de l'État? Est-ce que les sociétés vont évoluer vers quoi, etc. C'est des questions radicales qui vont se poser et qu'il faut serrer de plus près.